హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో డైలీ లైవ్ టెస్ట్ అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి, సో గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఈ బిట్స్ అనేవి. సో ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్. సో ఏ షిఫ్ట్లో కూడా ఏ డేట్లో ఎగ్జామ్ వచ్చింది, ఈ బిట్ వచ్చింది అనేది కూడా ఇక్కడ సైడ్కి పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో ఈ టాపిక్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ చూద్దాం. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్. సో ప్రతి ఒక్కరూ క్లాస్ ఎండ్ వరకు ఉండి క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్ చేయండి. సో దీనివల్ల మీరు ఎంతగా ప్రిపేర్ అయ్యారో, ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మన పిఆర్ అకాడమీలో అయితే టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్, సో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో 6 months వ్యాలిడిటీతో కోర్సెస్ అయితే ఉంచడం జరిగింది. సో ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1, ఏఎల్పి కోర్సులను అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో కంటెంట్ మొత్తం కూడా మనం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి అయితే తీసుకోబడడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటుగా మన దగ్గర స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఎన్సీఆర్టీ డిజిటల్ క్లాసెస్, 1 lakh bits, NCERT chapter wise bits, chapter wise practice bits, topic wise practice bits, PY2 explanation video, physics problem explanation video, chemistry problem explanation video, and NCERT materials. సో అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా మీరు ఈ కోర్సెస్ని చూడండి. ఓకేనా? హాయ్ టోనీ, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ వాణి, హాయ్ ధన, హాయ్ రవి, గుడ్ మార్నింగ్. సారీ, రాంగ్ పడింది. కొంచెం కాఫ్ వల్ల వాయిస్ ఇలా చేంజ్ అయింది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ప్రత్యూష. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్: if the cost price of an article is 2500 and its selling price is 2375, then the loss percentage is. సో ఒక వస్తువు యొక్క ధర ఎంత ఉందంటే 2500 ఉంది. అయితే దాని అమ్మకపు ధర ఎంత ఉంది అంటే 2375 ఉంది. అయితే నష్టం యొక్క శాతం ఎంత అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ క్వశ్చన్ గ్రూప్ డి 17th 8th 2022 మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో అయితే రావడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ ఏ 3%, ఆప్షన్ బి 5%, ఆప్షన్ సి 4%, ఆప్షన్ డి 6%. సో గాయస్, ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తొందరగా చేయండి గాయస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్ ధన అండ్ టోనీ. సో నాని, ఏం పర్వాలేదు, ట్రై చేయండి. So the answer is option B. 5% is the right answer. Very good all of you. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి ఇంకా. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాసెస్ అనేది ఎలా చేశారో. 5% లాస్ వచ్చింది కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: Venkat bought a second hand scooter and spent 10% of the cost on its repairs. He sold the scooter for a profit of 2200. How much did he spend on repairs if he made a profit of 20%? సో వెంకట్ ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ స్కూటర్ కొని దాని రిపేర్ కోసం ఖర్చులో 100% వెచ్చడించాడు. అయితే 2200 లాభానికి స్కూటర్ను విక్రయించాడు. అయితే అతను 20% లాభం పొందినట్లయితే అతను మరమ్మతులకు ఎంత ఖర్చు చేశాడు అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ ఏ 1200, ఆప్షన్ బి 750, ఆప్షన్ సి 1000, ఆప్షన్ డి 400. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. గుడ్ మార్నింగ్ లోకేష్. ఓకే ధనా, సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే,
The answer is option C. 1000 rupees is the right answer. Okay. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఉంది చూడండి. సో ఎవరైనా ఎక్కడైనా రాంగ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోండి. వెరీ గుడ్ డెవిల్ రాకర్. తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఇంకా తప్పైనా కరెక్ట్ అయినా సరే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది మీరు తొందరగా చేయడానికి చూడండి. గుడ్ మార్నింగ్ గోవిందరావు. Next question. A shopkeeper sold a book at a loss of 14% if the selling price had been increased by 100 rupees. So there would have been a gain 6%. What was the cost price of the book? సో ఇక్కడ ఒక దుకాణకారుడు 14% నష్టానికి ఒక పుస్తకాన్ని విక్రయించడం జరిగింది. అయితే అమ్మకం ధర 100 రూపాయలు పెంచి ఉంటే 6% అనేది లాభం వచ్చేది. అయితే పుస్తకం ధర అసలు ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 650, ఆప్షన్ బి 500, ఆప్షన్ సి 970, ఆప్షన్ బి 500. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. హాయ్ ఇందు గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ భవానీ రమేష్ గుడ్ మార్నింగ్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, ధన ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇంకా తొందరగా ఎవరికైనా ఆన్సర్ వచ్చిందా? సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 500 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్ బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ 500. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. వెరీ గుడ్ నాని. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ టెలివిజన్ కాస్ట్స్ 35,000 less than a printer. If the cost of the printer is twice the cost of the television, then the cost of the television is. ప్రింటర్ కంటే టెలివిజన్ ధర 35,000 తక్కువ. అయితే ప్రింటర్ ధర టెలివిజన్ ధర కంటే రెండింతలు ఉంటే టెలివిజన్ ధర ఎంత ఉంటుంది? సో ఆప్షన్ ఏ 53,000, ఆప్షన్ బి 15,700, ఆప్షన్ సి 15,500, ఆప్షన్ డి 35,000. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. గుడ్ మార్నింగ్ సాయి. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇంకా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి అండ్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 35,000 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ టోనీ అండ్ ధన. సో సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఏ మ్యాన్ బైస్ 15 identical articles for a total of 15. If he sells each of them for 1.23, then his profit percentage is. ఒక వ్యక్తి 15 ఒకే రకమైన కథనాలను మొత్తం 15 రూపాయలకి కొనుగోలు చేస్తే అతను ఒక్కొక్కటి 1.23కి విక్రయిస్తే అతని లాభ శాతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 23%, ఆప్షన్ బి 32%, ఆప్షన్ సి 50%, ఆప్షన్ డి 8%. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో గ్రూప్ డికి కానీ ఎన్టీపీసీకి కానీ రైల్వే ఆల్ ఎగ్జామ్స్కి కానీ రీజనింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో జనరల్ సైన్స్ విషయానికి వస్తే అవి ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది అనేది ఎవ్వరం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. కానీ రీజనింగ్ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ అర్థమెటిక్ నుంచి అయితే టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది కానీ క్వశ్చన్ మోడల్ అయితే మారదు. సో ప్రతి ఒక్కరూ రీజనింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో గుడ్ మార్నింగ్ మమత అండ్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 23% ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. వెరీ గుడ్ సిరి. గుడ్ మార్నింగ్ మమత. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఏ షాప్ కీపర్ సెల్స్ అన్ ఐటమ్ అట్ ఏ
profit of 25% and dishonestly uses a weight that is 30% less than the actual weight, find his total profit. సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడంటే, ఒక దుకాణకారుడు ఉన్నారు. సో అంటే ఒక షాప్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి. సో అతను ఒక వస్తువుని 25% లాభంతో విక్రయిస్తున్నాడు. అయితే మరియు వాస్తవ బరువు కంటే 30% తక్కువ బరువును నిజాయితీగా ఉపయోగిస్తున్నాడు. అయితే అతని మొత్తం లాభం ఎంత వస్తుందో కనుగొనమని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ 65.75%, ఆప్షన్ బి 78.57%, ఆప్షన్ సి 23%, ఆప్షన్ డి 42%. సో అతనికి వచ్చిన మొత్తం లాభాన్ని మీరు కనుక్కోండి. సో ఇక్కడ అతనికి వచ్చే మొత్తం లాభాన్ని కనుక్కోమన్నాడు. సో మీరు అందరూ తొందరగా ఆన్సర్ చేస్తే నేను సొల్యూషన్ కూడా చెప్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ సిరి. సో డూ ఇట్ ఫాస్ట్ గైస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 78.57% ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి గాయస్. ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తే కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ బ్లాంకెట్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ 1148 which results in a loss of 30%. For how much should it be sold to again 5%? సో ఒక దుప్పటిని 1148 రూపాయలకి విక్రయిస్తే 30% నష్టం వస్తుంది. సో 5% లాభం పొందాలంటే ఎంత ధరకు అమ్మాలి? సో ఒక దుప్పటిని 1448కి అమ్మేస్తే మనకి 30% అనేది నష్టం వస్తుంది. అయితే మనకి 5% లాభం రావాలంటే ఆ దుప్పటిని ఎంతకి మనం అమ్మాలి అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఆప్షన్ ఏ 1734, ఆప్షన్ బి 1543, ఆప్షన్ సి 1423, ఆప్షన్ డి 1722. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో గుడ్ మార్నింగ్ సుభాషిని. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. మనం లాభం పొందాలంటే ఎంత ధరకి ఆ దుప్పటిని అమ్మాలి? వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 1722 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. సో రాంగ్ ఎవరైనా చేస్తే కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ది ప్రైస్ ఆఫ్ an article is increased by 20% and then 2 successive discounts of 5% each are allowed. The selling price of the article is dash above its cost price. సో ఒక వస్తువు యొక్క ధర 20% అనేది పెరిగింది. సో దానివల్ల తర్వాత వరుసగా 5% చొప్పున 2 తగ్గింపులు అనుమతిస్తే వ్యాసం యొక్క అమ్మకపు ధర దాని ధర కంటే డాష్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ 6.9%, ఆప్షన్ బి 7.8%, ఆప్షన్ సి 9.2%, ఆప్షన్ డి 8.3%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో హాయ్ నాయక్, గుడ్ మార్నింగ్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 8.3% ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ ప్రత్యూష అండ్ గోవిందరావు. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో. గుడ్ మార్నింగ్ సంజిత్ కుమార్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో by selling an item at a 10% profit, a seller makes a profit of 777.70. So find the cost price of the item. సో ఒక వస్తువును 10% లాభంతో అమ్మడం ద్వారా విక్రేత 777.70 లాభాన్ని పొందారు. అయితే యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్, సో వస్తువు యొక్క ధరనైతే కనుక్కోమని చెప్పాడు. సో ఆప్షన్ ఏ 7,707 రూపాయలు, ఆప్షన్ బి 7,777, ఆప్షన్ సి 7,277, ఆప్షన్ డి 7,177.
సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ వస్తువు యొక్క ధరను కనుక్కోమన్నాడు కదా. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 7777 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. ఓకే, హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ మసూమ్. ఓకే, ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ shopkeeper bought 12 dozen eggs at the rate of 5 per egg. So 12 eggs broke in transit. He sold the remaining eggs at the rate of 6 per egg. Find his percentage of profit. సో ఒక దుకాణకారుడు ఒక్కో గుడ్డుకు 5 రూపాయల చొప్పున 12 డజన్ల గుడ్లను కొన్నాడు. అయితే ఆయన తీసుకెళ్లే రవాణాలో 12 గుడ్లు విరిగిపోవడం జరిగింది. అయితే మిగిలిన గుడ్లను ఒక్కో గుడ్డు 6 చొప్పున విక్రయించాడు. అయితే అతని లాభ శాతాన్ని కనుగొనండి. సో ఆప్షన్ ఏ 15%, ఆప్షన్ బి 10%, ఆప్షన్ సి 3.5%, ఆప్షన్ డి 20%. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. ఆయన లాభ శాతం ఎంత? హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ భుజమ్మ. ఓకే, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 10% ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి గాయస్. ఓకే, సో గాయస్ మన పిఆర్ అకాడమీలో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో అండ్ 6 months వ్యాలిడిటీతో మన దగ్గర కోర్సెస్ అయితే బెస్ట్ కోర్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 ఏఎల్పి ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి మన దగ్గర ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో. సో కంటెంట్ పూర్తిగా అర్థమెటిక్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ జియోగ్రఫీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ ఎకనామీ, స్ట్రాటజీకే, కరెంట్ అఫైర్స్, కంప్యూటర్స్ ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ని కూడా మనం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి తయారు చేయడం జరిగింది. అండ్ మన దగ్గర స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. సో లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ అండ్ 1,00,000 బిట్స్ మీకు అందిస్తున్నాం. అండ్ దాంతో పాటుగా మన కోర్సులో ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్ వైజ్ బిట్స్, చాప్టర్ వైజ్ పీవైక్యూస్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్, పీవైక్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, ఫిజిక్స్ 6th to 10th క్లాస్ చాప్టర్ వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ విత్ పీడిఎఫ్తో అందిస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ బాహుబలి ప్యాక్ని అయితే చూడండి. సో అదర్ ఛానల్లో కంటెంట్ని మన ఛానల్లో కంటెంట్ని కంపేర్ చేసి చూడండి. ఏది ది బెస్ట్ అయితే మీరు అది తీసుకోండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So next question, if you bought an item for 384 and sold it for 576 and B bought another item for 1254 and sold it for 1672, what is the ratio of gain percentage of A to gain percentage of B? So A and B ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే, ఏ ఒక వస్తువును 384కి కొనుగోలు చేసి 576కి అమ్మితే బి ఏం చేశాడు? బి మరో వస్తువుని 1254కి కొనుగోలు చేసి 1672కి అమ్మాడు. అయితే ఏ యొక్క లాభం పర్సంటేజ్ మరియు బి యొక్క లాభం పర్సంటేజ్ యొక్క నిష్పత్తి ఎంత? సో ఇద్దరి యొక్క లాభాల నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ 5/2, ఆప్షన్ బి 5/3, ఆప్షన్ సి 3/2, ఆప్షన్ డి 3/4. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. హాయ్ మసూమ్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి అందరూ. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.
తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. So the answer is option C. 3/2 is the right answer. So there is the solution. So ఎవరైనా కరెక్ట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. Okay. So next question. A dealer allows 30% discount on the market price of an item and still makes a profit of 10%. So by how much percentage is the market price more than the cost price rounded off 2 places of decimal? సో డీలర్ యొక్క వస్తువు యొక్క గుర్తించబడిన ధరపై 30% తగ్గింపును అనుమతిస్తే మరియు ఎప్పటికీ 10% లాభాన్ని పొందుతుంది. అయితే దశాంశం యొక్క 2 స్థానాలకు రౌండ్ ఆఫ్ చేయబడింది. అయితే ధర కంటే గుర్తించబడిన ధర శాతం అనేది ఎంత ఎక్కువ అని అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ 57.14%, ఆప్షన్ బి 26.67%, ఆప్షన్ సి 33.33%, ఆప్షన్ డి 45.45%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. సో వెరీ గుడ్ శ్రావణి, యూ టోల్డ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 57.14%. ఓకే. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. Okay, next question. The cost incurred by Mahesh to produce an item in the factory was 2,000. He had to spend 10% of the production cost incurred on the item in the factory to transport it to the showroom at a price that was 15% above the total cost incurred by Mahesh in the production and transportation of the item. What was the price at which Mahesh sold the item from the showroom? సో ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి మహేష్ అనే వ్యక్తి చేసిన ఖర్చు ఎంతంటే 2,000 రూపాయలు. సో ఆ వస్తువు యొక్క తయారీకి రవాణాకు మహేష్ చేసిన మొత్తం ఖర్చు కంటే 15% ఎక్కువ ధరతో షోరూమ్కి రవాణా చేయడానికి ఫ్యాక్టరీలోని వస్తువుకు అయ్యే ఉత్పత్తి వ్యయంలో 10% ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. షోరూమ్ నుండి మహేష్కు వస్తువు అమ్మిన ధర ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 2,300, ఆప్షన్ బి 2,530, ఆప్షన్ సి 2,500, ఆప్షన్ డి 2,250. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ సయ్యద్ ఖలీద్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 2,530 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో సొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్. సో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే చాలా టైం టేకింగ్ అవుతుంది. సో మీరు చూడండి. నెక్స్ట్, ఏ ట్రేడర్ మార్కెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ an article at 1, 2/3 times of its cost price and he sold it 17/20 of the market price. What is his gain percentage on the article? సో ఇక్కడ ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు. సో ఆ ఒక వస్తువు ధరను దాని ధరను 1, 2/4 రెట్లు ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టాడు. అయితే మరియు అతను దానిని గుర్తించిన ధరలో 17/20కి విక్రయించడం జరిగింది. అయితే ఆ కథనంలో అతని యొక్క లాభ శాతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 23%, ఆప్షన్ బి 20%, ఆప్షన్ సి 17%, ఆప్షన్ డి 19%. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. ఎస్, ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 19% is the right answer. Okay, so there is the solution. Okay now, so next question. A shopkeeper. So a shopkeeper sells sugar by weighting 35 kg instead of 40 kg each by using the wrong weights. If he sells the sugar at the cost price, what is
percentage profit rounded off 2 to డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఒక దుకాణకారుడు చక్కెరలను తప్పుడు తూకాలను ఉపయోగించి ఒక్కొక్కటి 40 కిలోల బదులు 35 కిలోల బరువుతో విక్రయిస్తున్నాడు. అయితే అతను చక్కెరను ధరకు విక్రయిస్తే అతని శాతం లాభం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 17.66%, ఆప్షన్ బి 12.50%, ఆప్షన్ సి 15.33%, ఆప్షన్ డి 14.28%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 14.28% is the right answer. Okay, there is the solution. So next question. Chandrasekhar sold 12 identical articles for a total of 420, incurring a loss equal to the cost price of 7 such articles. The cost price of one such article is. సో ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి 12 సారూప్య కథనాలను మొత్తం 420కి విక్రయించడం జరిగింది. అలాంటి 7 ఆర్టికల్ల ధరకు సమానమైన నష్టం వాటిల్లింది. అయితే కథనంకి ఒక్క ధర ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 84, ఆప్షన్ బి 48, ఆప్షన్ సి 60, ఆప్షన్ డి 35. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ఓకే, సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, 84 is the right answer and there is the solution. Okay, next. When the selling price of a TV is 18,700, the shopkeeper incurred a loss of 15%. What should be the selling price of the TV to again 50%? సో టీవీ అమ్మకపు ధర 18,700 అయితే దుకాణదారుడు 15% నష్టాన్ని చూశాడు. అయితే 15% పొందాలంటే ఈ టీవీ విక్రయ ధర ఎంత ఉండాలి? సో ఆప్షన్ ఏ 25,300, ఆప్షన్ బి 34,200, ఆప్షన్ సి 43,200, ఆప్షన్ డి 19,800. సో రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో గాయస్, సొల్యూషన్ చెప్తే టైం టేకింగ్ చాలా అవుతుంది. సో మీరు సొల్యూషన్ చేయండి. సో తప్పు ఎక్కడైనా చేస్తే మీరు అందులో చూసుకుంటారని నేను ఆ సొల్యూషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, 25,300 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో సొల్యూషన్ ఈజ్, ఎక్కడైనా రాంగ్ స్టెప్ చేస్తే ఇక్కడ చూసుకోండి. So next, the cost price of an article is equal to 64% of the market. So price, find the profit percentage obtained after giving a discount of 4%. ఒక ఆర్టికల్ ధర గుర్తించబడిన ధరలో 64%కి సమానం. అయితే 4% తగ్గింపు ఇచ్చిన తర్వాత పొందిన లాభ శాతాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 45%, ఆప్షన్ బి 60%, ఆప్షన్ సి 40%, ఆప్షన్ డి 50%. సో మీరు తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, 50% is the right answer. Okay, so there is the solution. Next, Mr. Saxena buys some pens at the rate of 150 per dozen. He sells them at the rate of 15 each. Find their percentage profit by loss. మిస్టర్ సక్సేనా డజనుకు 150 చొప్పున కొన్న పెన్నులు కొంటాడు.
అయితే వాటిని ఒక్కొక్కటి 15 చొప్పున విక్రయిస్తున్నాడు. అయితే వారి లాభ శాతం నష్టాన్ని కనుగొనండి. సో ఆప్షన్ ఏ 20% ప్రాఫిట్. సో ఆప్షన్ బి 28.6% లాస్. ఆప్షన్ బి 37.5% లాస్. ఆప్షన్ డి 18.5% ప్రాఫిట్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. గుడ్ మార్నింగ్ డోరమోన్. So the answer is 20% profit is the right answer. Good morning Ashish. Very good Shravani. So there is the solution. So next question. A fruit seller buys 800 apples for 4,800. He spends 800 on transportation. At what price should he sell each apple to make a profit of 10 on each apple? ఒక పండ్ల విక్రేత 800 యాపిల్లను 4,800కి కొనడం జరుగుతుంది. అయితే అతను రవాణా కోసం 800 ఖర్చు చేశాడు. సో ఒక్కో యాపిల్పై 10 లాభాన్ని పొందేందుకు అతను ప్రతి యాపిల్ను ఎంత ధరకు విక్రయించాలి? ఆప్షన్ ఏ 17 రూపీస్, ఆప్షన్ బి 12 రూపీస్, ఆప్షన్ సి 76 రూపీస్, ఆప్షన్ డి 32 రూపీస్. సో మీ ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 17% is the right answer. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సొల్యూషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి. సో నెక్స్ట్, సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో మన దగ్గర అయితే 6 months వ్యాలిడిటీతో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరూ మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సుని చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏ డీలర్ సోల్డ్ 3/5 ఆఫ్ హీస్ గూడ్స్ అట్ a gain of 25% and the remaining at cost price. What is his loss or gain percentage in the whole transaction? ఒక డీలర్ తన వస్తువులలో 3 వంతులను 25% లాభంతో మరియు మిగిలినది ధరకు విక్రయించాడు. మొత్తం లావాదేవీలో అతను నష్టం లేదా లాభం శాతం ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో మీరు తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. So the answer option A 15% is again, option B 18% is loss, option C 18% is gain, option D 15% is loss. So the answer is option A 15% is gain is the right answer. Okay, there is a solution. So next, a tradesman marketed his goods at 26% above its cost price and then allowed a discount of 13%. His gain in percentage is. సో ఒక వర్తకుడు తన వస్తువులను దాని ధర కంటే 26%గా గుర్తించి ఆపై 13% తగ్గింపును అనుమతించాడు. అయితే అతని లాభం పర్సంటేజ్లో ఎంత చెప్పండి? ఆప్షన్ ఏ 6.29, ఆప్షన్ బి 9.62, ఆప్షన్ సి 9.26, ఆప్షన్ డి 6.92. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 9.62 is the right answer. So there is the solution. So next, a shopkeeper allows successive discount of 20% and 15% on an item
of market price 2000, at what price did he sell the item? ఒక దుకాణకారుడు 2000గా గుర్తించబడిన వస్తువుపై వరుసగా 20% మరియు 15% తగ్గింపును అనుమతిస్తారు. అయితే అతను వస్తువును ఎంత ధరకు విక్రయించాడు? ఆప్షన్ ఏ 1300, ఆప్షన్ బి 1240, ఆప్షన్ సి 1360, ఆప్షన్ డి 1200. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి 1360 is the right answer. There is a solution. Very good, all of you. Next, if the selling price of an admiral is doubled, profit is tripled. Find the profit percentage. ఆల్మీరా అమ్మకం ధర రెట్టింపు అయితే లాభం 3 రెట్లు పెరుగుతుంది. లాభం శాతాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 25%, ఆప్షన్ బి 10%, ఆప్షన్ సి 50%, ఆప్షన్ డి 100%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option D. 100% is the right answer. So there is the solution. So next, if a man bought 6 pencils for 5 and sold them at 5 pencils for 6, then the gain percentage is dash. ఒక వ్యక్తి 6 పెన్సిళ్లను 5కి కొనుగోలు చేసి వాటిని 5 పెన్సిళ్లకు 6కి అమ్మితే లాభం శాతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 43%, ఆప్షన్ బి 41%, ఆప్షన్ సి 42%, ఆప్షన్ డి 44%. సో మీరు తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. ఒక వ్యక్తి 6 పెన్సిల్ 5కి కొనుగోలు చేసి 5 పెన్సిల్ని 6కి అమ్మితే లాభం ఎంత? సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. 44% is the right answer. So there is the solution. Okay, next. In certain store the profit is 260% of the cost. If the selling price is 7200, then the cost price is. సో నిర్దిష్ట దుకాణంలో లాభం ఖర్చులో 260%, విక్రయ ధర 7200 అయితే దాని ధర ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 2420, ఆప్షన్ బి 2000, ఆప్షన్ సి 3000, ఆప్షన్ డి 2200. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 2000 is the right answer. So there is the solution. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. So next question. A shopkeeper offered successive discounts of 10% and 15% on an article having a market price of 28,000. Find the selling price of the article. ఒక దుకాణకారుడు 28,000 మార్క్స్ ధర కలిగిన ఆర్టికల్పై వరుసగా 10% మరియు 15% తగ్గింపులను ఆదరించారు. వ్యాసం యొక్క అమ్మకపులో ధరను కనుక్కోమన్నారు. ఆప్షన్ ఏ 21,420, ఆప్షన్ బి 21,402, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి 22,140, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 21,240. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసేసి ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 21,420 is the right answer. Very good, Shravani. So there is the solution. ఎవరైనా రాంగ్ చేస్తే కరెక్ట్ చేసుకోండి. Okay, next. The cost of 2 chairs and 3 tables
1450. If a chair costs 250 less than a table, then find the cost of one table. 2 కుర్చీలు మరియు 3 టేబుల్ ధర 1450. కుర్చీ ధర టేబుల్ కంటే 250 తక్కువగా ఉంటే ఒక టేబుల్ ధరను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 390, ఆప్షన్ బి 440, ఆప్షన్ సి 320, ఆప్షన్ డి 350. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఆల్వేస్ శ్రావణి అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్లే పెడుతుంది. సో మీరు కూడా అలానే ట్రై చేస్తూ ఉంటే కరెక్ట్గానే ఆన్సర్ చేస్తారు. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 390 is the right answer. So there is a solution. So next question. An article marked 275 is sold at a discount of 5%. The seller still gets a profit of 4.5%. How much did he pay for it? 275 మార్క్ ఉన్న ఆర్టికల్ 5% తగ్గింపుతో విక్రయించబడుతుంది. విక్రేత ఇప్పటికీ 4.5% లాభం పొందుతాడు. సో దానికి అతను ఎంత చెల్లించాడు? ఆప్షన్ ఏ 250, ఆప్షన్ బి 225, ఆప్షన్ సి 125, ఆప్షన్ డి 200. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ 250 is the right answer. So there is that solution. Next, by what percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that even after showing a discount of 8% on the marketplace he may make a profit of 15% is 8. సో ఒక దుకాణకారుడు తన వస్తువులపై ధర కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ మార్క్ చేయాలి, తద్వారా అతను గుర్తించబడిన ధరపై 8% తగ్గింపును అనుమతించిన తర్వాత కూడా అతను 15% లాభం పొందవచ్చు. సో ఆప్షన్ ఏ 25%, ఆప్షన్ బి 40%, ఆప్షన్ సి 30%, ఆప్షన్ డి 27%. So the answer is option A 25% is the right answer. Very good, Shravani. So next, there is the solution. Very good, next question. సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్. సో రైల్వేకి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీలో బాహుబలి ప్యాక్ సో 6 months వ్యాలిడిటీతో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో తయారు చేయబడిందండి. సో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క లైన్ టు లైన్ కూడా మన కంటెంట్లో పెట్టడం జరిగింది. సో అవర్ కోర్సెస్ వచ్చేసి గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1, ఏఎల్పి. సో స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ 1 lakh బిట్స్, ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్ వైజ్ బిట్స్, ఎన్సీఆర్టీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్, పీవైక్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అండ్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్స్ కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ బాహుబలి ప్యాక్ని అయితే చూడండి. సో డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. Next question. A. Retailer gains 80% by selling an article at its market price if he gives a discount of 10% on the market price. What will be his actual profit on the article? సో ఒక వస్తువును దాని గుర్తించబడిన ధరకు విక్రయించడం ద్వారా రిటైలర్ 80% లాభపడతాడు. అయితే అతను గుర్తించబడిన ధరపై 10% తగ్గింపు ఇస్తే అతను అసలు లాభం ఎంత పొందాడు? సో ఆప్షన్ ఏ 5.5%, ఆప్షన్ బి 7.1%, ఆప్షన్ సి 4.6%, ఆప్షన్ డి 6.2%. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్.
So the answer is option D. 6.2% is the right answer. So there is a solution. సో ఎవరైనా రాంగ్ చేస్తే ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ డైలీ జరిగే లైవ్ క్లాస్లో అయితే అటెండ్ అవ్వండి. సో ఈ బిట్స్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా మీరు రాసే ఎగ్జామ్లో అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అండ్ డైలీ లైవ్ అటెంప్ట్ చేయండి. అండ్ దీంతో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ అయ్యారు, ఎంత ప్రిపరేషన్ చేశారు అనేది కూడా మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్, a dishonest dealer's professions to sell his goods at cost price but uses false weights and thus agains 20% for 1 kilogram. How many grams of what does he use? ఒక నిజాయితీ లేని డీలర్ తన వస్తువులను ధరకు అమ్ముతానని ప్రకటించాడు, కానీ తప్పుడు తూకాలను ఉపయోగిస్తాడు మరియు తద్వారా 20% లాభాన్ని పొందుతాడు. అయితే 1 కిలోగ్రాములకు అతను ఎన్ని గ్రాముల వాట్లను ఉపయోగిస్తాడు? ఆప్షన్ ఏ 750.5 గ్రామ్స్, ఆప్షన్ బి 708.06 గ్రామ్స్, ఆప్షన్ సి 833.33 గ్రామ్స్, ఆప్షన్ డి 785.5 గ్రామ్స్. సో మీ ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. సారీ, సో సి ఇది, డి ఇది. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 833.33 గ్రామ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సొల్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, a man bought some fruits at 14 per 30 and sold them at 7 for 20. What is his profit percentage? ఒక వ్యక్తి కొన్ని పండ్లను 30 రూపాయలకి 14కి తీసుకొచ్చి 20కి 7కి విక్రయించాడు. అయితే అతని లాభ శాతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 30%, ఆప్షన్ బి 36.33%, ఆప్షన్ సి 20%, ఆప్షన్ డి 33.33%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. So the answer is option D. 33.33% is the right answer. So there is the solution. Okay. Next. Cost price of a toy is 210. What should be its MRP so that after a discount of 5% shopkeeper gains 90%? ఒక బొమ్మ ధర 210.5. అయితే 5%తో తగ్గింపు తర్వాత దుకాణదారుడు 90% పొందాలంటే దానిని ఎంత ఎంఆర్పికి ఉంచాలి? సో ఆప్షన్ ఏ 450, ఆప్షన్ బి 480, ఆప్షన్ సి 420, ఆప్షన్ డి 400. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. Yes, the answer is option C. 420 is the right answer. So there is the solution. So next question. Aditya bought a flat for 5,50,000. He spent 25% on its painting and repair. Of he sold it out for 5,37,625. Then his loss percentage is. సో ఆదిత్య ఒక ఫ్లాట్ని 5,50,000కి కొన్నాడు. అయితే అతను దాని పెయింటింగ్ అండ్ మరమ్మతులకు 25,000 ఖర్చు చేశాడు.
అయితే దానిని 5,37,625కి అమ్మినట్లయితే అతను ఎంత నష్ట శాతాన్ని ఎదురు చూశాడు? సో ఆప్షన్ ఏ 6.5%, ఆప్షన్ బి 4.5%, ఆప్షన్ సి 7.5%, ఆప్షన్ డి 5.5%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option A. 6.5% is the right answer. Very good, Goshya ma'am. So, there is the solution. Okay, next question. A shopkeeper uses a weight of 950 grams instead of 1 kg and sells the articles at the market price, which is 15% above the cost price. What is his profit percentage? ఒక దుకాణకారుడు 1 కిలోకు బదులుగా 950 గ్రాముల బరువును ఉపయోగిస్తున్నాడు మరియు వస్తువులను గుర్తించబడిన ధరకు విక్రయిస్తాడు. అయితే ఇది ధర కంటే 15% ఎక్కువ. అతని లాభ శాతం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 23 7/19%, ఆప్షన్ బి 20 5/19%, ఆప్షన్ సి 21 1/19%, ఆప్షన్ డి 22 3/19%. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, దేర్ ఈస్ ద solution. Next, the owner loses 20% when he sells a plot for 19,50,000. At what price must he sells the plot in order to gain a profit of 20%? 19,50,000కు ఒక ప్లాట్ని విక్రయించినప్పుడు యజమాని 20% నష్టపోతాడు. 20% లాభం పొందాలంటే అతను ఫ్లాట్ని ఎంతవరకు విక్రయించాలి? సో ఆప్షన్ ఏ 22,50,000, ఆప్షన్ బి 21,000, ఆప్షన్ సి 29,000 25,000, ఆప్షన్ డి 25,000 25,000 25,95,000. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Okay, the answer is option C. 29,25,000 is the right answer and there is the solution. Next, if the manufacturer gains 12%, the wholesale dealer gains 15% and the retailer gains 20%, then find the cost of production of a table, the retail price of which is 15,456. సో తయారీదారు 12%కి లాభిస్తే హోల్సేల్ డీలర్ 15% మరియు రిటైలర్ 20%కి లాభపడతారు. అయితే అప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉత్పత్తిదారును కనుగొనండి. దాని రిటైల్ ధర 15,456. సో ఆప్షన్ ఏ 20,000, ఆప్షన్ బి 15,000, ఆప్షన్ సి 12,000, ఆప్షన్ డి 20,000. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. So the answer is option D, 10,000 is the right answer and there is a solution also. Okay, next question. So an article is marked 50% above its cost price if the shopkeeper gives two successive discounts of 10% of 25% and still earns a profit of 15, then the cost price of the article is. ఒక వస్తువు దాని ధర కంటే 50% కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ చేయబడింది. సో దుకాణదారుడు 10% మరియు 25% చొప్పున రెండు వరుస తగ్గింపులను అందించి ఇంకా 15 లాభాన్ని ఆర్జిస్తే ఆ వస్తువు యొక్క ధర ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1,600, ఆప్షన్ బి 1,750, ఆప్షన్ సి 1,200, ఆప్షన్ డి 1,500. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్.
Okay, the answer is option C is the right answer. Goshya ma'am, always right. So there is the solution. Next, a dealer buys apples at 50, 40 and 30 per kilogram. He mixes them into the ratio 2:4:9 respectively by weight and sells at a profit of 30% at what approximate price per kilogram does he sell the apples? సో ఒక డీలర్ యాపిల్లను కిలోకు 50, 40 మరియు 30కి కొనుగోలు చేస్తాడు. అతను వాటిని బరువు ప్రకారం వరుసగా 2:4:9 నిష్పత్తిలో కలుపుతాడు మరియు 30% లాభంతో విక్రయిస్తాడు. అతను యాపిల్లను కిలోగ్రామ్కి ఎంత వరకు విక్రయిస్తున్నాడు ధర? సో ఆప్షన్ ఏ 75, ఆప్షన్ బి 45.9, ఆప్షన్ సి 10.8, ఆప్షన్ డి 23.5. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. So the answer is option B. 45.9 is the right answer. Very good Goshya and Mamata. There is the solution. Next. So target railway jobs. So ప్రతి ఒక్క రైల్వేకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరూ సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్న కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో 6 months వ్యాలిడిటీతో స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో అయితే మనం కోర్సును అందచేయడం జరుగుతుంది. అండ్ గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పీఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1, ఏఎల్పీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎ మ్యాన్ సోల్డ్ ఏ షర్ట్ ఫర్ 960 at a loss of 4%. He sells a sweater for 840 at a profit of 20%. Find his net profit or loss. సో ఒక వ్యక్తి 4% నష్టంతో 960కి చొక్కాను విక్రయించాడు. అయితే అతను 20% లాభంతో ఒక స్వెటర్ను 840కి విక్రయిస్తున్నాడు. అతని నికర లాభం లేదా నష్టాన్ని కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 100 ప్రాఫిట్, ఆప్షన్ బి లాస్ 123, ఆప్షన్ సి లాస్ 100, ఆప్షన్ డి ప్రాఫిట్ 123. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి ఉన్నవాళ్ళు. ఎస్, ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 100 ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. Very good. So next question. Harish bought an article for 520 and sold it to Renu at a loss of 30% with his amount. Harish bought another article and sold it at a gain of 55%. What is Harish's overall gain percentage? సో హరీష్ ఒక ఆర్టికల్ను 520కి కొనుగోలు చేసి 30% నష్టానికి రేణుకి విక్రయించాడు. అయితే ఈ మొత్తంతో హరీష్ మరో వస్తువును కొనుగోలు చేసి 55% లాభంతో విక్రయించాడు. హరీష్ ఓవరాల్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత? సో ఆప్షన్ ఏ 9.5%, ఆప్షన్ బి 8.5%, ఆప్షన్ సి 7.8%, ఆప్షన్ డి 9% ఇస్ ద ఆప్షన్స్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఓకే, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దెర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. వెరీ గుడ్ గోషియా మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. By selling an article for 9.50, a man makes a profit of 30%. By how much should the sales price be increased to make a profit of 40%? సో ఒక వస్తువుని 19.50కి అమ్మడం ద్వారా మనిషికి 30% లాభం వస్తుంది.
40% ఫోర్ఫిట్ చేయడానికి అమ్మకపు ధరను ఎంత పెంచాలి? ఆప్షన్ ఏ 1.50, ఆప్షన్ బి 2, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 1.90. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ 1.50 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, a shopkeeper professes to sell his goods at a 10% loss but uses a false balance and gains 15%. The actual weight he uses for 1 kg is. ఒక దుకాణదారుడు తన వస్తువులను 10% నష్టానికి విక్రయిస్తానని ప్రకటించాడు, కానీ తన తప్పుడు బ్యాలెన్స్ను ఉపయోగిస్తాడు మరియు 15% లాభం పొందుతాడు. అతను 1 కేజీ కోసం ఉపయోగించే అసలు బరువు ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 784.4 grams, ఆప్షన్ బి 785.6 grams, ఆప్షన్ సి 782.6 grams, ఆప్షన్ డి 788.4 grams. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 782.6 grams is the right answer and there is the solution. Very good Shravani, Mamata. Next question. A man loses 12% by selling an article for 330. If he sells it for 367.50, what will be his gain or loss percentage? ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును 330కి విక్రయించడం ద్వారా 12% నష్టపోతాడు. అతను దానిని 367.50కి విక్రయిస్తే అతని లాభం నష్టం ఎంత శాతం ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ గెయిన్ 2%, ఆప్షన్ బి లాస్ 4%, ఆప్షన్ సి గెయిన్ 4%, ఆప్షన్ డి లాస్ 2%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. వెరీ గుడ్ గోష్య అండ్ శ్రావణి అండ్ మమత అండ్ గోవిందరావు. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. Yes, the answer is option D is the right answer. Okay, so there is a solution. Next, during a sale 66 2/3% of the goods are sold at 26% profit, 25% of the remaining goods are sold at 20% profit, and then the remaining goods are sold at 40% loss. If the total profit is X%, then find it the X value. విక్రయ సమయంలో 66 2/3% వస్తువులు 26% లాభంతో విక్రయించడం జరుగుతుంది. అయితే మిగిలిన వస్తువులు 25% లాభంతో విక్రయించబడతాయి. అయితే మరి మిగిలిన వస్తువులు 40% నష్టానికి విక్రయించబడినప్పుడు మొత్తం లాభం X% అయితే ఆ X విలువను కనుక్కోమన్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ 8.5, ఆప్షన్ బి 9.5, ఆప్షన్ సి 9, ఆప్షన్ డి 8. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. So the answer is option C, 9 is the right answer. So there is the solution. Very good Goshia and others. So తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ అందరూ పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. రైల్వే టోటల్ కోర్స్ వచ్చేసి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి కంటెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు డెమో క్లాసెస్ చూడండి, చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. సో నెక్స్ట్, ఏ షాప్ కీపర్ మార్క్స్ ద లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాన్ 22% above its cost price and offers a discount of 15% on its market price if he makes a profit of 111
దెన్ ఫైండ్ ద లిస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్. ఒక దుకాణకారుడు ఫ్యాన్ ధరను దాని ధర కంటే 22% పైన పేర్కొన్నాడు మరియు దాని గుర్తించబడిన ధరపై 15% తగ్గింపును అందిస్తాడు. అతను 111 లాభాన్ని ఆర్జిస్తే ఫ్యాన్ జాబితా ధరని కనుగొనండి. సో ఆప్షన్ ఏ 4200, ఆప్షన్ బి 3680, ఆప్షన్ సి 3500, ఆప్షన్ డి 3660. So all are right answers. So Govindrao, very good. సో తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి అండ్ వీడియోని చూసిన వారు ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 3660 is the right answer. Very good, Goshya ma'am. So there is the solution also. Very good. And next, Arvind bought an article for X. He sold it to Biru at a loss of 15%. Biru spent 126 on conveyance and sold it to Meenu at a profit of 25%. If Meenu bought it for 1475, then find the value of X. అరవింద్ ఎక్స్కి ఒక కథనాన్ని కొనుగోలు చేశాడు. అయితే అతను దాన్ని 15% నష్టానికి బీరుకు విక్రయించాడు. బీరు రవాణా కోసం 126 ఖర్చు చేసి దానిని మీనాకు 25% లాభంతో విక్రయించారు. మీను దానిని 1475కి కొనుగోలు చేసినట్లయితే ఎక్స్ విలువను కనుక్కోమన్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ 1240, ఆప్షన్ బి 1160, ఆప్షన్ సి 1320, ఆప్షన్ డి 1280. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయ్స్ తొందరగా. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the answer is option A is the right answer. So very good, Goshya and Mamata. And there is the solution. So next question, a shopkeeper mixes 30 kg wheat costing 13.65 per kg with 20 kg wheat costing 18.15 per kg. At what rate per kg should he sell the mixed variety of wheat to earn 30% profit? ఒక దుకాణకారుడు 30 కిలోల గోధుమలను కిలోకి 13.65 మరియు 20 కిలోల గోధుమలు కిలోకి 18.15 చొప్పున కలపడం జరిగింది. అయితే అతను 30% లాభం సంపాదించడానికి మిశ్రమ రకం గోధుమలను కిలోకు ఎంత రేటు విక్రయించాలి? ఆప్షన్ ఏ 18, ఆప్షన్ బి 70, ఆప్షన్ సి 20, ఆప్షన్ డి 15. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో గాయస్ ప్రతిరోజు ఇలానే లైవ్లో అటెండ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా హార్డ్గా చేయాలి, ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనకి మీ అందరికీ తెలుసు గ్రూప్ డికి 1,80,00,000 వరకు అప్లికేషన్స్ అయితే వెళ్ళాయి. సో రఫ్ అండ్ టఫ్గా మనకి కాంపిటీషన్ అనేది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. సో మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు జాబ్ అనేది కొట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ ప్రిపరేషన్ అయితే ఇంకా ఎక్కువగా చేయండి, ఓకేనా? సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో. Very good, Govindrao and Mamata and Goshya ma'am. So last question, by selling an article at 7/12 of its actual selling price, Manav incurs a loss of 16%. If he sells it at 80% of its actual selling price, then the profit percentage is. ఒక వస్తువును దాని వాస్తవ అమ్మకపు ధరలో 7/12కి విక్రయించడం ద్వారా మానవ్ 16% నష్టాన్ని చవిచూశాడు. అయితే దాని అసలు అమ్మకపు ధరలో 80%కి విక్రయిస్తే లాభం శాతం ఎంత వస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ 14.55%, ఆప్షన్ బి 14.8%, ఆప్షన్ సి 15.2%, ఆప్షన్ డి 15.5%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్.
సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఘోష మ్యామ్. అండ్ మమత ఒక్క గ్రూప్ డీకే కాదు, ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి కూడా ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ ఎప్పుడూ చూడని విధంగా గ్రూప్ డీకి చాలా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ మీ ప్రిపరేషన్ అయితే ఇంకా హార్డ్ చేయండి. అండ్ శ్రావణి మ్యామ్, గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఆగస్ట్ ఆర్ సెప్టెంబర్లో ఉండొచ్చు. సో very good ma'am, Gosha ma'am. So the answer is option C is the right answer, 15.2%. So there is the solution. So target railway jobs. So రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో రూపొందించబడిన కంటెంట్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. సో అందులోన మా వద్ద లభించే కోర్సెస్ వచ్చేసి గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పీఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1, ఏఎల్పి. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. కంటెంట్ మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి తీసుకోబడింది. అండ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క లైన్ టు లైన్ కూడా మన కోర్సులో పొందుపరచడం జరిగింది. అండ్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ 1,00,000 బిట్స్ మీకు మేము అందిస్తున్నాం. అండ్ చాప్టర్ వైజ్ బిట్స్, చాప్టర్ వైజ్ పీవైక్యూ, ప్రాక్టీస్ బిట్స్, ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ కూడా మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ మన కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. సో డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, నచ్చితేనే తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ గోవింద్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఘోష మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ప్రతిరోజు ఇలానే లైవ్ క్లాస్లో అటెండ్ అవ్వండి. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి యాక్చువల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ డైలీ లైవ్ని అటెండ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే గాయ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.